I've long believed that our power is rooted not just in our military might, but in our example as a government of the people, by the people, and for the people. And that's why I've made a second decision. I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress. Παραπέμποντας στο Κογκρέσο για την τελική απόφαση μιας επίθεσης στη Συρία, ο Μπαράκ Ομπάμα έβαλε φρένο στην αμερικανική πολεμική μηχανή που ο ίδιος κινητοποίησε για να τιμωρήσει το καθεστώς Άσαντ, επειδή, όπως επιμένει, χρησιμοποίησε χημικά όπλα κατά αμάχων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι πρόσθεσε σήμερα τον ισχυρισμό ότι οι δυνάμεις του Άσαντ έριξαν τον ευρωπαραλυτικό αέριο Σαρίν. I can share with you today that blood and hair samples that have come to us through an appropriate chain of custody from East Damascus, from first responders, it has tested positive for signatures of sarin. Is this from the United Nations? No, or? this is independent. This came to the United States. It's independent. Ο Τζον Κέρι δήλωσε ότι ακόμη και αν δεν πει ναι το Κογκρέσο, ο Ομπάμα θα διατάξει επίθεση στη Συρία. Η Βουλή και η Γερουσία θα συνεδριάσουν στις 9 Σεπτεμβρίου μετά τις θερινές διακοπές. I know you don't expect this, but if Congress were to vote no, and then the president were to strike, wouldn't that set up a constitutional crisis? The president has the right, and he has asserted that right, that he could do what's necessary to protect the national security of the United States at any point in time. Το καθεστώς της Συρίας υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε σύγχυση και ότι κατέφυγε στο Κογκρέσο γιατί φοβήθηκε ότι η περιορισμένη επέμβαση που οραματιζόταν θα μετατρεπόταν σε ένα μεγάλο πόλεμο. I think the Obama speech yesterday showed how complex the issue is and how he is paralyzed is. So the situation is still very difficult. We don't care whether the aggression takes place today or tomorrow. But it has become very clear for the American people and for the international public opinion that the allegations made by Obama and his foreign secretary are incorrect and absolutely a big lie. Η απόφαση Ομπάμα είναι η αρχή της ιστορικής αμερικανικής υποχώρησης λόγω της επικείμενης ήττας και της εξαφάνισης των συμμάχων του. Στην Ουάσιγκτον, αναλυτές προβλέπουν μάχη στο Κογκρέσο, ενώ ηγετικά στελέχη Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών παίρνουν ήδη θέση υπέρ και κατά του σχεδίου Ομπάμα. I am troubled by the justifications the Obama administration has put forth so far. Much of their discussion has concerned what they describe as international norms, and they have suggested that the U.S. military should be employed to vindicate so-called international norms. In my view, U.S. military force is justified only to protect the vital national security interest of the United States. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μακέιν απορρίπτει το σχέδιο Ομπάμα ως ημίμετρο και ζητεί πιο δυναμική παρέμβαση με ανατροπή του καθεστώτος. Ενώ στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών υπάρχουν φωνές κατά οποιασδήποτε επέμβασης. Is this a war? And if it's not a war, if it's a limited war, I never heard of anything in my entire life. If you're going to fire shells and bomb a community, that's war. And you have to have a declaration of war. The Congress should legally, constitutionally approve it, and I haven't seen that evidence. Φρένο στα πολεμικά σχέδια έβαλε και ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μετά από νέα επικοινωνία με τον Ομπάμα ανακοίνωσε ότι θα περιμένει τη συζήτηση στη Γαλλική Βουλή την προσεχή Τετάρτη. Είχε προηγηθεί το όχι της Βρετανικής Βουλής που μπλόκαρε τα πολεμικά σχέδια της κυβέρνησης Κάμερον. Τώρα τα πολεμικά σενάρια δίνουν τη θέση τους σε υπολογισμούς για τις πολιτικές κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι στα μέσα της εβδομάδας ο Ομπάμα θα έρθει στην Ευρώπη και θα πάρει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη στη Ρωσία. The president has a while to wait before he knows whether Congress will back him. He leaves for Sweden on Tuesday the 3rd of September, then travels on to Russia for the G20 on Thursday the 5th. He isn't home until the end of the week, but Congress isn't due to hold its debate until the following week, Monday the 9th of September. Τι άλλαξε όμως τα σχέδια του Ομπάμα? Αμερικανοί αξιωματούχοι δίνουν την ακόλουθη διαδοχή των γεγονότων. Friday morning, the president meeting with his National Security Council. A decision's finally been made to take military action on Syria. But by the evening, Barack Obama's telling advisers he's had a change of heart. The next morning, he's phoning leaders of Congress to let them know what he was about to tell the nation in the Rose Garden outside. So what changed the president's mind? Officials say a walk on the White House lawn
with just his chief of staff on Friday evening, led Barack Obama to put military strikes on hold and refer the matter to Congress. Καθώς μιλούσε ο Ομπάμα, έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου γινόταν αντιπολεμική διαδήλωση. Μικρές αλλά μαχητικές κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου έγιναν και σε άλλες αμερικανικές πόλεις, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σακραμέντο. Since 9/11, we've been involved in many countries in the Middle East. Obama's got us involved further in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Libya, and now Syria, and it's just unacceptable. Στο χθεσινό διάγγελμα, ο Ομπάμα αναγνώρισε ότι ο αμερικανικός λαός είναι κουρασμένος από τους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν, επαναλαμβάνοντας ότι μια επίθεση στη Συρία θα είχε περιορισμένο χαρακτήρα. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. Αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν και στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη, χιλιάδες διαδηλωτές κατήγγειλαν τα πολεμικά σχέδια για τη Συρία.